Former Law Minister of Delhi, Somnath Bharti, he now faces arrest with an FIR lodged against him over a domestic violence complaint that was filed earlier by wife Lipika Mitra. Bharti has been charged with attempt to murder. Delhi police have registered an FIR against former state law minister and AAP MLA Somnath Bharti over domestic violence allegations levelled against him by his wife Lipika Mitra. Police say the FIR was registered on Wednesday evening at Dwarka North Police Station under sections 307, attempt to murder, and 498A, that is cruelty towards partner in marriage, and 323, voluntarily causing hurt, of the IPC. The FIR comes after 4 attempts of mediation between the MLA and his wife failed to bear any result, and Lipika insisted that the police should now take action against the AAP legislator. Bharti, however, tells a different story. नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, चूँकि ये तो बहुत अद्भुत सी बात है। आज सवेरे तक मेरी वाइफ से मेरा इंटरेक्शन चल रहा था SMS के जरिए। अब ये अचानक डेवलपमेंट तो मुझे समझ में नहीं आता। Earlier, a court had on the 7th of July dismissed an anticipatory bail plea moved by Bharti, saying the application was premature since no FIR was lodged against him. Lipika had filed a complaint of domestic violence with the Delhi Commission for Women on the 10th of June, alleging that her husband had been abusing her ever since their marriage in 2010. While opposition parties have spoken out on the issue, the Aam Aadmi Party has maintained a safe distance by saying it's a personal matter. नहीं, देखिए, ये सोमनाथ भारती और लिपिका का एक व्यक्तिगत घरेलू मामला है और घरेलू हिंसा का अगर विषय है और अगर उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी उनके पति ने दी है तो निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अगर अपना काम कर रहा है और उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई सत्यता होगी। श्री केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगूंगी कि वो जो दावे करते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर, आज वो दावे सरासर खोखले साबित हुए हैं। तो ये इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं है। कोई भी महिला अपना दुख दर्द कहती है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन अगर उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाएगी, अगर उस पूरे घटनाक्रम को दूसरे किसी घटनाक्रम से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी तो आम आदमी पार्टी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराती है। War of words notwithstanding, police have indicated that Somnath Bharti could be arrested anytime, meaning another former Delhi law minister could very soon be behind bars in Tihar jail. Newsnight Desk, DD News. Parliamentary